In order to stay legally and maintain their F1 status record, the student must have a academic improvement. They need to have good attendance. They need to have good grades, and make sure that they're always following the regulations set forth by the 𝗧𝗕𝗏𝗂. Right now, of course, this administration is being more thorough in terms of anything that students do that they're not supposed to do under student visa. একটা স্টুডেন্ট যখন হাই স্কুল ডিপ্লোমা কমপ্লিট থাকে তখনই সে তার চেঞ্জ অফ স্ট্যাটাসের জন্য আমাদের স্কুলের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। Was the students terminated because it was beyond their control? Something they didn't have a control of, that situation, yes, you could apply for reinstatement. However, there are some cases where students didn't attend just because they didn't want to attend. What type of rules as a student, international student, they follow to stay in USA safely? Sure. In order to stay legally and maintain their F1 status record, the student must have a academic improvement. They need to have good attendance. They need to have good grades, and make sure that they're always following the regulations set forth by the 𝗧𝗕𝗏𝗂. Okay, so you say that any type of rules, regulations. So rules, regulation means they should like follow the immigration process or their studentship where they study in university. So is it very important for them to study here, not other thing? Yeah, they must maintain their attendance, like I said. At our school, they must have at least 80% of attendance, and all of the classes are in person. So they just have to make sure that they're following those rules. Attendance is number one. Number two, they cannot work as F1 students. So, those two are most important regulations. Of course, there are many others, but those are probably one of the main things that we emphasize to all of our students. Yeah, this is very important. Julia, Shahriar ভাই, আপনি শুনলেন জুলিয়া যেমনটা বললো, আপনি একটু আমাদের সঙ্গে ছিলেন যে একজন স্টুডেন্টকে এখন আসলে এই কঠিন সময়ে ইউএসএতে আসলে কি ধরনের জিনিসগুলো মেনটেন জুলিয়া বলেছে, তারপর আপনি যদি একটু ডিটেলস বলতেন যে জিনিসগুলো খুবই দরকার এখানে থাকার জন্য, বিশেষ করে নিরাপদে থাকার জন্য। ধন্যবাদ মিস্টার শান্ত আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, এবং এই মুহূর্তে যারা দর্শকরা এই অনুষ্ঠানটা উপভোগ করছেন তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি শাহরিয়ার লোটাস ক্যারিয়ার স্কুল থেকে। আসলে জুলিয়া যে ব্যাপারটা আসলে এমফাসাইজ করেছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আসলে F1 স্টুডেন্টদের আসলে করণীয় কি। আসলে একজন F1 স্টুডেন্ট হিসেবে অবশ্যই তাদের প্রথম প্রায়োরিটি লিস্টে অবশ্যই থাকবে যে তাদের পড়ালেখাটার ক্ষেত্রে কি চলে আসে, অ্যাটেন্ডেন্স চলে আসে। জুলিয়া আরেকটা যেটা জিনিস বললো সেটা হচ্ছে গিয়ে কি F1 স্টুডেন্ট হিসেবে ওনারা কাজ করতে পারবে না। এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আবার কোনো একটা স্টুডেন্ট হয়তো কোনো কারণে অসুস্থ হয়ে গেছে, সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু, বাট কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাওয়াটা সেটা তো আসলে রেগুলার বেসিস হয় না, বাট অ্যাটেন্ডেন্স মেনটেন করবে এবং ওনার পরীক্ষাগুলো ওনারা টাইমলি দিবে, এবং আর যেই নিয়ম বহির্ভূত যে জিনিসগুলোর কথা অলরেডি মেনশন করলাম, যে কাজ করার যে ব্যাপারগুলো সেইগুলো থেকে আসলে বিরত থাকবে F1 স্টুডেন্ট হিসেবে, তাহলে ইনশাআল্লাহ এভরিথিং উইল বি ফাইন। ধন্যবাদ শাহরিয়ার ভাই। Julia, so another question, we saw that a lot of student visa revoked by United States because there are social activities, there are other activities like protest or something we hear. So is it scaring for the student in here? So a lot of visas are getting revoked right now. Of course, this administration is being more thorough in terms of anything that students do that they're not supposed to do under student visa. We tell all of our students the most important thing when they come to US to study at our school is to, like I said, maintain a good status. What does that mean? You being a good student, you must be enrolled full time as a student studying here. And then make sure that you're following all the rules that we are, relating to our students on behalf of USCIS, and you'll be fine. So if any student, United States revoke their visa, so they have any option for applying for re-entry or again like that, they're trying to continue their study. Is it possible or is stop over there? Sure. So that depends on the student's case.
So, depending on the termination reason, right? Like, was the students terminated because it was beyond their control, something they didn't have a control of? That situation, yes, you could apply for reinstatement. However, there are some cases where students didn't attend just because they didn't want to attend. That is not beyond your control. You could have controlled that. So those students are not eligible for reinstatement. Currently, we are also reviewing a lot of reinstatement cases. And if the situation is something that you could have controlled, then we don't take them. Julia, on the line, one fan of you, so on the line, they want to ask something, maybe a student. So we listen them and then again come back you. দর্শক আপনি আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন। জি আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, good evening everyone. ওয়ালাইকুম আসসালাম। I'm asking about my younger brother, so please just note it. It's really necessary, this question. So he's 15 years old, and he got a visitor visa, and from the high school they don't issue I-20. So what can he do to study in high school? He got a visitor visa. He's as a visitor, and I want to change his status to F1 status. So please answer this question, please. Okay. Thank you. That's all. Thank you. You will stay on the line. Julia, so you listen maybe that his brother, his younger brother, getting visitor visa. He's 15 years old, and now he wants to study in here. So is it possible to change his visitor visa to F1 visa? So, in order to do change of status at our school, or schools that are similar to us, the student must be at least 18 years old. So if a student is below 18, excuse me, then they are not eligible to be admitted at our school. Therefore, they cannot do change of status. Any students that we accept as change of status are above 18 years old, and they must be clear why they want to change their status, right? When you came to USA, your intention was to tour the USA. Now you want to change that. So why do you want to change that? Currently, with this heightened situation, you must have a good proof, the reason why you want to change it, such as, for example, back in my home country, I was a accounting major, and I'm here in the USA. I want to, better my career goal, my academic goal. I want to go to a, master program in accounting. After I finish my accounting program, then I want to return to my country to have a better, a career opportunity. So something like this is something that we can review, of course, above 18 years old, but below that, unfortunately, right now, it's not possible. Thank you very much. শাহরিয়ার ভাই একটু সংক্ষেপে যদি বলতেন, জুলিয়া যেমনটা বললো যে এটা সম্ভব, তবে তাকে 18 বছরের উপরে হতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের অ্যাম্বলোটাইস স্কুল কি সহায়তা করতে পারে কিনা? আচ্ছা, জুলিয়া যেটা বললো যে আসলে মানে চেঞ্জ অফ স্ট্যাটাস তো আসলে করতে পারবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে চেঞ্জ অফ স্ট্যাটাস করার জন্য একজন স্টুডেন্ট 18 বছরের সময় দেখা যায় যে ওনার হাই স্কুল ডিপ্লোমাটা কমপ্লিট করে। তো আমাদের স্কুলের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কি হাই স্কুল ডিপ্লোমা কমপ্লিট থাকতে হবে। তো একটা স্টুডেন্ট যখন হাই স্কুল ডিপ্লোমা কমপ্লিট থাকে তখনই সে তার চেঞ্জ অফ স্ট্যাটাসের জন্য আমাদের স্কুলের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তখন সেই ক্ষেত্রে ওনার যাবতীয় ডকুমেন্টস গুলো স্ক্রুটিনাইজ করে যখন আমাদের ডিও সেটা স্যাটিসফাই হবে, এবং ওনার রিজনটা কি, ধরেন উনি আসলে পড়ালেখা করতে যাচ্ছে সত্যি সত্যি, এবং ওনার মনে হয়েছে এই দেশের কালচার দেখে, এই দেশের এডুকেশন সিস্টেম দেখে ওনার হয়তো এখানে আসলে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে, বা এখানে হায়ার এডুকেশনটা ডেফিনেটলি বেনিফিশিয়াল হবে ওনার ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে উনি ওনার চেঞ্জ অফ স্ট্যাটাসের জন্য আসলে অ্যাপ্লাই করতে পারে আমাদের স্কুলে। জুলিয়া, how can your school to help like that, that lot of visitor, a lot of immigrant or something, so how can your school to help them for studying like higher education, especially for language? So how can your school, like what type of documents they need for study in your school? So it depends on how students' status is. So for example, if the student is a transferring student from another institution, then they'll need to provide us passport, visa. Also, they will need to provide some of the documents such as high school diploma, a minimum, and bank statement that they're able to sustain themselves financially. So those are some of the basic documents that we would require for students to enroll at our school. নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন, বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।